Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Nkubuuzaako era nga nkulamusaako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba ali mu emitala w'amayanja nkulamusaako gwali wano ewaffe Uganda wassuza otya lunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 14 tuli mwezi ogwa Ntenvu oba Desemba mwaka 2023 nze omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza nnyo mu program The Mighty Drive tugenda kuba nga tutambula ffenna paka ssaawa 4 ezakalasa amayanzi naye nga nsooka kwetonda tutandise mu kikeerezi olw'ensonga y'okufunamu okusoomoozebwa mu byuma naye wetulinnya okuba nga tukuweereza era nga akanyomero ke tulimu ke Mighty Global News Updates ngenda kuba nga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire wano ewaffe Uganda wakadde bukana bakatusobozeseza oba oliawo naakoonako neku ebyo ebiri ate emitala w'amayanja naye nga nkubuuzaako era nga nkutegeeza nti tuli butereevu ku peje zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gy'emikutu kosobola okuba nga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe The Alternative Uganda nsaba busabi subscribinga enyiga akadaako nti buli batakayo video ebeera kitundutundu kwabo abasooka okuginyumirwa kwabo abasooka okutegera video eno eteereddwayo eri ku mulamwa akyo bashoki ebeera eteereddwayo tulina shows nyingi nnyo tulina Mighty Drive tulina Hotline nebeerayo buli lwa Monday saa mpaka saa 3 ez'ekiro tubeerawo ne programs endala nnyuvu nnyo tulina Voltage ku Lwokuna era nga lwe lwaleero saa mpaka saa 3 ez'ekiro tubeera n'obuwangwa n'ennono olwokutaano ku makya Mighty Drive y'olwokutaano eba ya buwangwa na nnono saa 2 paka ssaawa 4 tubeera ne Interface okuva ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 8 ez'amalya g'ebyemisana sobeerako nnyo girabe tulina Quadball erimu abanyumirwa ebyemizannyo omuzannyo ogwo nno
wano mu Uganda tebannagutegeera bulungi naye nga weeguli guyitibwa quadball essaawa 10 ez'olweggulo buli lwakutaano so ng'ate ku lwomukaaga tuba ne snaptalk ssaawa 12 ez'akawungeezi zezo nno programs ennyuvu ze tulina waliwo endala ezigenda okukomawo omwaka ogujja so beerako obeere kitundutundu kwabo abasooka okunyumirwa ng'ate era bwe bayigaffe twewaayo okubasomesa era nga kino tugikolera ddala okubanga abavubuka mweyongera okutegeera ebigenda mu maaso nga tetubikalubiza nnyo nga tubitadde mu lulimi lw'osobola okubanga otegeera bulungi nnyo tugenda kuba tutambula okuyitako mu updates zaffe ate nkuwa ebimu ku ebyo by'otaasobodde kubanga olaba mu mawulire oba by'otaategedde nti byakoze amawulire wano ewaffe e Uganda kakati olunaku olw'eggulo aba Uganda Young Democrats babadde bategese olukuŋŋaana wali ku Popopol Memorial Hotel era nga bano poliisi olukuŋŋaana luno yalulinnyeemu eggere yabadde UID alumni yabadde etegekeddwa olunaku olw'eggulo Mubbi Farida yabadde abategeezezza nti tugenda kubawa ebinaaba bigenze mu maaso essayidi eno naye ebyembi bwe twatuuseeyo poliisi yabadde yamaze dda okubanga ezingako oba esalako ekifo nga bw'olaba ku screens zo babadde basazeeko ekifo nga bateevuunya buteevuunya kale nga buli wamu balabawo era nga bano babadde tebakkiriza muntu yenna kuyingira era nga n'abadde bafuluma abadde babuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo naye nga bano abakulu olukuŋŋaana lwabwe luno lwalinnyeddwamu eggere naye ekyo nno tekyabalobedde kubanga batuuza lukuŋŋaana lwa bannamawulire okubanga boogera ku nsonga eno boogera ku kyokuba nti poliisi yabayimiriza era nga gwe basinze okusongamu olunwe ye minisita w'ensonga za ssemateeka era nga omukulu ye president oba ye chairman w'ekibiina ki Democratic Party omukulu Norbert Amau era nga balumiriza nti ono nno ayinza okubanga ye yayongodde poliisi okubanga erimisa olukuŋŋaana lwabwe luno kinajjukirwa baalinako olukuŋŋaana wali ku Hotel Africana era nga luno nno lwalimu abaaliko mu UID bayitirivu era lwalimu n'abakulembeze okuva mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo nga Honorable Joseph Kabuleta ono yali yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga era nga ava mu kibiina ekya NEED omukulu oyo naye yaliyo waaliyo abalala bangi nnyo abali mu DP block n'abalala bangi nnyo abavubuka ab'enjawulo abaayitako mu mikono ja UID n'abamu ku bannakibiina kya Democratic Party baaliyo mu lukuŋŋaana olwo lwatuula ku Hotel Africana era ng'eno waliyo ensonga ez'enjawulo nnyingi nnyo ezaayogerwako naye nga ku mulundi guno bwe babadde bategese olukuŋŋaana olulala kale nno poliisi yalulinnyeemu eggere nga bwalaba ku screens zo beebo nno ababaka ab'enjawulo nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga olaba Honorable Walter Lubega Mukaku yabaddeyo nnyo kwegamba naye nga atadde akakakale ne baba nga bavunaana chairman Mao okubanga yabalemesezza okuba n'olukuŋŋaana lwabwe luno so ez'ensonga bwe zityo bwe ziri olukuŋŋaana terwabaddeyo olwa UID alumni naye nga abakulu bano bagamba nti bo tebagenda kuweera era olukuŋŋaana luno lwadde luyitiddwa okubanga boogera ku butya bwe bakyusa obukulembeze oba butya bwe bayinza okuleeta enkyukakyuka ate wano mu ggwanga y'ensonga lwaki olukuŋŋaana luno lwabadde luyitiddwa naye nga terwasobodde kubanga lugenda mu maaso ezo ensonga z'ekibiina ki Democratic Party awamu ne UID njagala nziwummuza ebbali olwo nno neeyongereyo ate mu Parliament Speaker wa Parliament Anita Anet Among olunaku olw'eggulo yayanukudde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'obukadde 10 era mwami Kyagulanyi bwe yakoonako gye buvuddeko nti zino nno zigenda kubanga ziweebwa ababaka ng'akasiimo oluvannyuma lw'okuyisa embalira ennyongereza ey'obuwumbi 35,000 Speaker ate bino yabyogeredde yabadde mukaawu nnyo era nga yategeezezza nti tewali nsimbi zonna zigenda kuweebwa babaka era yategeezezza nti munnange bino nno
Maria Nsimbi era nga bano kino kiringa ekigendereddwamu okuli ensimbi z'abasiyazi. So bw'atyo ye bwe yategeezezza ku nsonga eyo, munnange sipiika ye yabisambaze eby'obukadde 10 ze bagamba nti zigenda kubanga ziweebwa ababaka. Era yategeezezza nti oba yavuddeyo n'alangira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'amugamba nti nno alya ensimbi ez'abasiyazi. Bwe bityo nno sipiika bwe yabyogedde. So saagala nnyo okubanga mbirwako naye nga omwami oba omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo gye buvuddeko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwali ku kitebe ky'ekibiina n'ategeeza nti ababaka bagenda kubanga babawa ensimbi obukadde 10,000 buli omu olw'okuba nti baayisa ennyongereza ate ey'ensimbi eziri eyo mu buwumbi obusoba mu 13,000. Kakati ye sipiika olunaku olw'eggulo naye n'avaayo n'amuddamu ku nsonga y'emu n'agamba munnaye ebyensimbi ezo ate tebiriiyo. Neeyongeddeyo mu mawulire ate amalala ababaka ba NUP era nga bano munnange be bajulizi ba Honorable Francis Zaake baakangudde ku ddoboozi era nga baagala akakiiko ka Parliament akakwasisa empisa okubanga basuula ate ensonga z'okuwozesa omuntu waabwe mu kasero bwe kibeera nti nga bwe kibeera mu kkooti era nga bano bagamba nti enfunda eziwera buli bwe bali badde nga bajja ate okuwulira ensonga z'omuntu waabwe tewabaawo kikolebwa era nga n'olunaku olw'eggulo ensonga tezaatunuddwamu olw'ensonga nti omuwendo gw'abammemba ogw'essalira kale tegwaweze ne kiba nti ensonga zino zaayongezeddwayo. Kakati bo abajulizi nga bw'obalaba ku screens zo Honorable Nambeshe ne Honorable Segona be baakangudde ku ddoboozi ne bagamba nti bannange ensonga zino ndoza mwali badde mwezisuula mu kasero nga kkooti bwetera okukola oba okugoba omusango nga bwe bityo era nga bano bagamba nti buli wajja tewabaawo nnyo kyamaanyi kikolebwa naye nga mukulu Francis oba Honorable Francis Zaake yasendekebwa mu kakiiko akakwasisa empisa okubanga munnange ono nno yayisaamu mubaka munne amaaso ekigambibwa nti yamuvvoola bwe yali agenze ate esayidi eyo omubaka ono gyakiikirira. Kale ensonga ezo katuzirinde gye zinaggwa era ffe tujja kweyongera okubanga tuzibatuusaako. Kakati bwe nneeyongerayo ebyentambula ebyo byasanyaladde ku nsalo ya district eya Gomba okunokosa ne Ssembabule. Omugga Katonga ate bwe gwazeemu okubanga gubooga mu kitundu bwe gusaalira ku luguudo oluva ekyayi Maddugomba okugenda e Ssembabule era nga kino era kiva ku nkuba etonnya ensangi zino era nga kino kyaleetedde amazzi ate okubooga. Ebyentambula byasanyaladde era nga kyabadde kizibu nnyo okusala ate okudda okuva e Ssembabule okudda e Gomba oba n'okuva e Gomba Maddugomba okudda e Ssembabule nga kino nno kyavudde ku mugga Katonga okubanga gwajjudde ne gubooga. Enkuba efudde emba ensangi zino emigga mingi nnyo ate egizze gibooga olw'ensonga nti amazzi gabeera mayitirivu nnyo. Twalaba River Kafu nayo yabooga amazzi ne ganjala mu kkubo ne wabeera nga ebyentambula bizibu wadde naye nga abantu bakubiriziddwa nnyo okubanga beegendereza obutakozesa ate kifuba okubanga basala amazzi gano because tebamanyi buzibu ki obuliwo oba oluguudo lwaguddemu nalwo n'ebirala ebigwa mu kkoweerera ne babasaba okubaako alternative routes ate ze baba bakozesa okwewala ate okufiira mu mazzi gano nga basala okudda ate eruuyi. Ensonga ezo
njagala ate nazo nziwunzikire wabbali. Abasirikale abeje erya UPDF abasindikibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga balwanyisa abakabinja ka ADF munnange nga bano baali wansi w'ekikwekeeto ki Operation Shuja batandise okubanga bakomawo wane waffe e Uganda batandise okubanga bakomawo ku butaka oluvannyuma lw'okumaliriza mbwe ekyabatwala era nga bano badde balabibwako nga basala ensalo eyebunagana okubanga ate bakomawo mu ggwanga lino naye nga yo Democratic Republic of Congo teyasobodde kubanga ezza bujja endagaano y'okuba nti bakkiriza amagye okuva mawanga agabaliraanye okujja okubayambako mu kulwanyisa obubinja obw'enjawulo nga mulimu ADF ne M23 era nga bano engeri gye batazizza bujja endagaano eno kino kyekyaleetedde okuba nti n'amagye gaffe gakomawo era nga bagamba nti tebakoze kimala ku kulwanyisa ate bubinja buno naye nga abasinga bo balowoozezza nti Operation Shuja yawedde naye abamu bagamba tenaba kubanga egwa naye DRC nti yaganye okubanga ezza obujja endagaano y'okukkiriza amagye okuva mu mawanga agabaliraanye okujja okubanga gabayambako okuzza emirembe ate mu ggwanga lyabwe eryo. Ku ddakiika 24 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero Mighty Global News Updates zogenda maaso n'okubanga olaba nze omumbejja Luwedde Lilian program The Mighty Drive tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tulina ebyokwogerako bingi nnyo sobeerako osobole okubanga obeera kitundutundu ku discussion tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezibaddewo wano mu last quarter of the year oba ezibaddewo myezi ng'ena okumala kutuuka omwaka we gugenda okubanga guwunzikira bingi nnyo ebibaddewo so byetugenda okubanga twogerako amakya g'olunaku olwaleero ne Rogers Tulyahabwe n'omumbejja Farida Bikobere. Kale kantineti ne mu mawulire gano nga maleyo so that tusobola okubanga twegatibwako bannaffe twogere ku nsonga ez'enjawulo. Kakati kkooti enkulu mu Kampala yakalize mwami Musa Musaasizi ng'ono nno atemera mu gy'obukulu 25 emyaka 15 mu nkomyo olw'emisango egy'okutta abantu 5. Musa ono ekigambibwa nti yali mwana wa ku nguudo era nga bwe yakwatibwa yakkiriza nti yatta baganzi be 4 okunnokosa n'omwana omuwala ow'emyezi 3. Kigambibwa nti emisango gino Musaasizi yagizza mu bbanga lya mwezi nga gumu enaakulabye mu zooni ya Mujomba mu Lubaga era nga bino byaliwo wakati w'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2021 ne 25 omwezi ogwokusatu omwaka gwe gumu 2021 wabula ono nno bw'obanga walabye amawulire oba kale kankumalireyo bulungi nnyo wakumala emyaka 35 mu nkomyo olw'ensonga nti yali yasingisibwa dda omusango gw'okutta omuwala era nga ono yaweebwa ekibonerezo kyakusibwa mu myaka 30 wabula ekibonerezo kino ebbanga ery'emyaka 2 n'ekitundu lyamaze mu kkomera lyo lyakusalibwako. Omwami ono Musa Musaasizi yategeeza nti yanyumirwanga nnyo ekyo kye yalinga akola ekyokubanga atemula abantu basosaat oba abawala basoose okubanga aganzaako. Kigambibwa nti ne kuba yaganzaako kwaliko yali ow'olubuto naye mbu ono yakukutanga ku masimu ekiro era mbu kigambibwa omwami bwe kyamunyiiza ye n'amugja mu budde. Kale n'agenda mu maaso n'okubanga akola ebikolwa nga ebyo era bwe bamukwata munnange baali bamanyiiko omuntu omu n'abategeeza nti omuntu omu si yeka gwe naakatemula wabula waliyo n'abalala era ng'ono yaweereddwa ebibonerezo eby'enjawulo era nga bw'ogattagattamu emyaka gy'agenda okubanga amala mu nkomyo giwera ddala emyaka 35 era nga omwami ono kakati agenda kubanga aweereza ekibonerezo kye naye waliwo omwami omulala gwe bamukwata naye ye bamusalira dda emyaka gyena. Omwami ono yali muvuzi wa bodaboda era nga mwami Musa bwe yatemula omuwala omulundi ogwasookera ddala
ono wa boda gwe yawa case okubanga agivuga abeeko wagitwala era nga omwami ono naye yakwatibwa olw'ensonga nti yamanyako ku kkobaane lino kale n'atategeezaako poliisi. Omwami ono Musa ekikolwa ekyo kye yakolanga yamalanga okubatta kale oluvannyuma lw'okubatta ate n'agenda maaso n'okubanga abokyanga face okusobola okuba nti abikka feesi zaabwe abantu okubabeerera ekizibu okunotisinga ani gwe bookerezaawo awo era nga poliisi okumutegeera nti yakozesa kamera za yenkesi ezamulaga nga awantu awamu yagendanga ku mafuta n'agula amafuta awalala mbu n'agula ebicupa ebya plastic ebyamuyambangako okukozesa bwe yabanga ayokya abantu bano. Kale mawulire mabi nnyo, mawulire ga nnaku naye nga abafamire babaddewo okusobola okwewulirirako oba okugoberera ebigambiradde bigenda mu maaso mu kkooti. Abamu bategeezezza nti ekibonerezo kye bamuwadde tekimala olw'ensonga nti naye yatta abaana baabwe era ne bategeeza nti bo nabo wadde baagala kye yatuusa ku baana baabwe naye kyekiba kimutuukako. Ezo ensonga za mwami Musa nga nziwummuza ku bbali ate neeyongeddeyo ne ssentebe w'olukiiko oluzimba amasiro g'e Kasubi Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu yagenze maaso n'okuba nga yeebaza bannamikago okwonokosa n'abantu ba Buganda olw'okukolera awamu ku ddemo ly'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi era nga gano ganaatera okuba nga gaggyibwako engalo. Yabadde alambula emirimu egikolebwa mu masiro era nga gano Oweekitiibwa Hajji Kaddu yategeezezza nti omulimu sofa we guli guwedde era nga essaawa yonna balindiridde Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ate okuvaayo yategeeza Obuganda enteekateeka enaabezeeko. Kinyajjukirwa nti amasiro gano gye buvuddeko baatutegeeza nti gaggiddwamu ebyo ebifo ebiyinza okutuukibwako obuzibu bwe mba sikinyonyodde bubi mwami Mukosa ajja kungayidingamu engeri gyakola obuwangwa nnono naye nga kakati amasiro gano gali oke nti gakyalinako obuzibu bwonna bwonna. Omulimu guno gutwalidde ddala ebbanga okuva amasiro lwe gajja mu mwaka gwali gwa 2010 era nga omulimu gw'okugazzaawo gubadde gukyakolebwako naye nga Hajji Kaddu Kiberu yatutegeeza nti sofa kakati we bali ebintu biringa ebiwedde era nga balindiridde Katikkiro okuvaayo okubabuulira ate kiki ekigenda okuba nga kizzibwako balabe ganaaba gaggulwawo oba bakyagenda mu maaso n'okugatonaatona. Kale n'ezo nazo ensonga tuzirindiridde naye nga waliwo akavidiyo neeyongeddeyo n'olwo akavidiyo akaze kasaasaanira ku mikutu gye mugatta abantu. Kano nno kabadde kalaga omwami gye badde basibye akandooya era ng'agenda mu maaso n'okuba nga aligetibwa emigoba nti abadde bamukuba bano nno babadde bajaasi ba UPDF nti omwami ono babadde bamulanga gwa Bubbi babadde bamuteebereza okuba nga mubbi. Bino nno byabadde mu Lagot village oba mu kyalo Lagot mu Chini sub-county mu district ey'Ekitgum naye nga omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije yavuddeyo n'ategeeza nti abakulu bano abeenyigidde mu kikolwa ekyo ate bamaze dde okuba nga bagombebwamu obwala bagenda kubanga bawozesebwa ate emisango gino gye bazizza oba ekikolwa kino kye bakoze eky'okuba omusibe wadde bateebereza okubeera omubbi era n'ategeeza nti ekintu kye bakoze si kirungi olw'ensonga nti omwami ono gwadde bateebereza adde alina kutwalibwa ku poliisi wabula bo ne bamutwala ate mu barracks ne bamuyisa bubi nnyo era nga bavuddeyo ne batutegeeza nti bano bagenda kuba nga bakolwako ng'ate amateeka bwe galagirwa era bavumiridde ebikolwa bino ebyakoleddwa abajaasi bano aba UPDF nga bagamba nti tewali alina buyinza ate kutuusa ku muntu kibonerezo bwekityo oba bajje bamanyi nga corporal punishment era n'ategeeza nti any form of torture
bategeezezza nti any form of torture of that kind is unconstitutional eri amateeka agaffe wano Uganda. Era naye bategeeza mu kiwandiiko ekyo kye bafulumizza kyadde kitegeeza nti the laws provide a clear procedure guiding the arrest or detention of suspects. Era ne bagamba nti we shall continue to ensure strict observance of the rule of law. Kyoko abantu abo nga bobalaba ku screens zo beebo ate abagambibwa okwenyigira mu kutulugunya oba mu kukuba ate omwami omu mu kyalo Lagat era nga bino byadde mu district ey'Ekitukumu. Ekikolwa ekyo kikolwa kibi nnyo ennaku zino ensonga z'eddembe ly'obuntu zikutte enkandaggo wano ewaffe Uganda era nga buli omu azoogerako ngeri y'enjawulo. Ekikolwa ekyo kyakoleddwa kivumirirwa eri omwogezi w'eggye erya UPDF Brigadier General Felix Kulaije era n'ategeeza nti abantu bano babalina mu ttaano bagenda kuba nga babakolako ng'amateeka bwe galagira. Tuwumulamu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Bwe tukomawo discussion egenda kutandikirawo wennyini. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check out at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Zaako Mighty Drive a program njogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omumbejja Luwedde Lilian mu studios ntuddemu n'abakulu babiri kuliko omumbejja Farida Bikobere n'omwami Rogers Tulyahabwe. Tugenda tambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero nga twogera ku nsonga ezo ez'enjawulo ezibaddewo nga tuwunzika omwaka. Ziri mu byabufuzi, ziri mu byanfuna, mbeera z'abantu n'ebirala ebigwa mu kkoweero. Bingi nnyo nno, bingi nnyo ebibaddewo naye tugenda kuba nga tubiyitaayitamu mpola nga tetunnakikola nakutegeeza nti tuli butereevu ku peegi zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gye mikulu kusobola okuba nga otukwatira. So nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda bambi nkusaba subscribinga tutambule ffenna ate okutuuka ate ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Gwe alina ky'obuuza kozesa comment section tutambule ffenna. Alina ky'oteesa oba olina ky'oyagala okuwabula kale mukiteeke mu comment section nja kuba nga nzisoma nga show tetunnaba kugiwunzika naye mu buufu bwe bumu njagala ntwala akakisa kano rather okwaniriza abakulu bentudde nabo mu studios balamuse kuba tulaba show yaffe tugitandikira awo amakya g'olunaku olwaleero. Ladies first, men first. Ladies first, men first. The lady red kazindalo yabakakwata. Kye basoosowaza Roger yaba abitubuulira lwaki mugamba ladies first. When you want feminism, you want to be respected and favored and seen. When we do, you say you are trying to keep us there. That's what we do. You're actually trying to keep us there. To show we are a minority group. Minority. They don't want us to be still categorized as a minority group, the women, because we are somehow empowered. And we're doing stuff that men are doing, even those that men are not doing. But we are set to become a child of video reform. So we do not really deserve to be a minority group. Nanganjagala okubala musako mwenna batukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. It is a Thursday era nga njagala okubategeeza nti wano tuliwo okunyumyamu omwaka gutambudde mpola. We are only counting weeks kubanga tumalako omwaka ogukozeemu ki. I remember I was there. I will be reminding you even when we come to January 2024 I will be reminding you that naliwa nembagana we are doing a 52 envelope challenge and we are going to get 52 envelopes to take them send because the year has 52 weeks. So every week you put your money, you label your envelopes from 1 to 52. So once you label your envelopes from 1 to 52, every week that we malako in a year, you put in your cash saving. So when it comes to the 52, the 52nd week of the week of the year, you collect all your savings. We know money. What were you saving for? Ozitereko zirabako oba bazikuterekera. So you know what was I saving for? Manya nosanga nali saving for kugula maybe a TV, maybe you don't have. My friend was saving for Simbla in December, and and she actually collected 1.47. I was telling people here, she collected 1.47, and it is for Simbla. It has no other purpose. For enjoyment. Enjoyment this December. So even you can save for bigger things. You can save for land. You can save for buying a car. You can save for better things. Why even going to Dubai or Kenya to eat life, enjoy life? So when next year, at our like a 52 saving, a 52 envelope saving plan, we are doing it even next year, 2024, January 1st. I will be reminding you. The good thing, it will be a Monday. I'll be reminding you to get these envelopes, label them from 1 to 52, and we start the saving. You can put as much as you want. Every week you are saving. Every week you are saving. So to manya, we set our targets in about Kolanika saving, so that when the year ends, we have somewhere to invest our money. Wow. Sikwoti kubuulirira kalowoozo kali. Kooti leero eyise mu bumpimpi bino byalaali bintu bikwatikako so endowooza otegedde weeks 52.
buli wiiki osevinga olukumi oli wa ddembe okuteekamu 10 nga wiiki bwekutambulidde neyinza otambula n'ofunayo n'oteekamu 10 eri netambula bubi n'oteekamu 2 aba monthly bo bakoze batya ng'omusala gujja monthly agugabanyemu wiiki bwe gujja ng'ajjawo ku weeks zennya ng'ateekamu ng'akabalansi akozesa Roger, discipline eyo n'agikola omwaka. That's a very good idea. I don't know. I will try. Okay. I will try, but that's a very good idea. Because normally saving every day is quite straining. It's hard. So if you look at, and monthly is, if you decide to do monthly, there are chances you'll feel like there's a lot of problems in it. Exactly. So if you do it weekly, you feel like you're breaking it down and that's a very good idea. I didn't hear that advice. I should have listened. Yeah, sakawulira. I didn't hear that advice. But it is good it has become before. We shall start in 2024. We only have weeks to 2024, so zino z'osigenda zino kazi enjoying tujjatandika next year. Roger akazinda alukako. Ladies and gentlemen, a very good morning. My name is Rogers Tulyahabwe, and today I also have the opportunity to be here on set to get about some of the issues that are happening. And of course, we are looking at the last quarter and what events have shaped our headlines and country as it is. And how we need to look, of course, that probably pushes us to the next year that is coming, 2024. And maybe then it involves and informs some of the issues that we need to pay attention to begin the next year. So thank you so much for having me today. Okay, thank you so much for joining us this morning. Thank you, Bikobere Farida, for also joining us this morning. Bikobere Farida olwokunde tutera kuba naye olunaku olwaleero yalabye ng'ensonga zimukwata kunaga akajje akagereka kiri nti ayagala nnyo ensonga z'eddembe ery'obuntu ndowooza bwe tuba tutandikira simanyi oba kumu waliwo yalabye akavidiyo akadde katambula ku social media k'omwami gwe baasibye akandooya ne bamukuba emiggo nakalabye omanyi nsaagala nnyo okugamba nti omanyi naffe abantu ffennyini twetulugunya ne tugamba government but nze nakalabye ng'omukulu president wanupa agamba nti that is how far the state has gone. But I couldn't, because ababadde batulugunya tebabadde mu uniform, so you cannot fully kuchiteka ku state unless they come out and own the video nti banaifabali batulugunya for information gathering. Naye kibase ekyo, I saw the video but I cannot fully put it there over state. Bajja kunonyano babimbuze omwogezi w'eggye lya UPDF yavuddeyo n'aconfirming nti bano abantu bannamagye bakoze ekikolwa kino era bakwatiddwa era n'ekiwandiiko kyekyo kyennyini kyolaba ku screens zo nga bakakasa okukwatibwa kw'abantu bano ebadde abamisi 5. Yes. There were 4 police officers. Bannamagye then ne LC. Yeah, I think it's a leader. Yeah. Naye yakwatiddwa. So babadde bamulanga kibadde batu. Yabadde ateeberezebwa okubeera omubbi. Ne batamutwala ku poliisi wabula ne bamutwala bo bamwekolereko. Bamukoleko emikolo. Ne bamusiba akandooya ne balyoka bamukuba nga talina akagamba nga talinaako like ngeri gye yeerwanako naye ekyatutaasiza oba ekyatuyambye ku recordinga. But who recorded the video? And now I don't know the person who recorded. Apparently, from someone, I cannot say I verify the source, but someone was saying that I think some people were caught him, and I think they were beating him, and then these guys came around. Another one was saying, I think the police officer, the army guys felt like they were unamused by the work that was being done. They needed to do a thorough job, so they took over. So I think one of the people was recording the whole thing, I assume. But so I think what went viral mostly is because most of these guys were police officers. Army officers. Yeah. Naye nga kikolwa kibi nnyo ensonga z'eddembe ery'obuntu tuzze tuzoogerako nga buli omu alaga nti banaye waliwo ekyetaaga okuba nga kikolebwa newankubadde omuntu omuzudde nti muzzi wa musango at least naye aba n'eddembe lye alina okusooka yeewozeeko oba ddala kituufu yakikoze oba teyakikoze because engeri gye nawulidde eggulire lino nga kigambibwa ono yabadde mubbi nga tekikakasibwa. So Mumbejja woba otandikira nga ggwe agoberera ensonga z'eddembe ly'obuntu. Ndowooza okusookera ddala tujja kuvumirira okutulugunya
abantu whether omusanze nga kituufu mubbi ne bwe yandibadde nga tekigambibwa nga kituufu akavidiyo engeri gye bahandolinzemu omusajja tyoboola eddembe ly'obuntu bamusibye kandoya ne balyoka bamukuba kibooka it is not fair kimenya amateeka kityoboola eddembe ly'obuntu era kirungi nnyo nti this time round bareactinze so quickly ne bakwata ababadde mu kukola activity omanyi tubadde n'ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga nga bakukwata ku street ne bakutwala distance between nga bakukwatidde ne gye bakutwala oyinza okufa ng'otogyerabidde okutulugunya okubeera mu mmotoka awo nga bakusibye amaaso bakuzibye bakwetolooza ekibuga naye ng'ekiri munda mu mmotoka nga bakutambuliza naye nga distance gye bakuvuze just within the town oyinza olowooza mugenzeko oyima ne mukomawo so ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso mu Kampala wano oba mu Uganda naye nga ebimu weewaawo tebifuna chance egenda mu mawulire ebimu ne bigenda mu mawulire so tujja kwebaza omuntu yenna ya recordinze video eyo kuba singa teyajja recordinze we wouldn't be here talking about it kandi tetwali tegedde nti kyabaddeyo naye nze ngamba ame eyina okudisciplining oba they need some of trainings. But you see, the problem is uncultured people will always be there. Whether you discipline them, even the most disciplined forces always have those people who have funny behaviors such as those. But I think bakwatanga abantu bwe batyo babagobenga mu magye such that oba mu police such that abantu abalala babayigirako because omuntu bwatyo era agenda kuvaayo gye bamukwatidde I don't even think bagenda kubasiba ebbanga ddene omanyi Uganda wano n'amagye gaayo tegabonereza nnyo nadala nga bakikwatagana na civilian bagenda bakolako ng'obuyinza bwe bulagiro tebulinayo bulagiro bagenda kubakyusa babajjeyo babateeke mu kitundu ekirala batulugunya abaayo Uganda and its army ne police tebababonereza nnyo tebagambwako nga it was between army ne army nga bobe nyini the clashes between them naye nga it is between omunamaje ne civilian tebabakolako nnyo naye ffe tujja kusaba abali ku nsonga tujja kugoberera omusango tulabe bo babakutte babatuttewa omusango abamu abasinga babakwata babakyusa bukyusa ne babajja kati ng'eyo gye babadde bakujuza omuntu ne bakutwala ebusoge n'abayimbo ne bakutwala kati abeeyo baba tebakumanyi tebaalaba n'amawulire maybe they don't even know if you are. And if they saw the news, they may not recognize that as you. Ati tebalina nase tebasobola gatte mutuwa mbweno ate nnufe gwe batuwadde tetumwagala mugamba ngaba so tujja kuvaayo tusabe ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu Human Rights Commission we do not know kyeri mukola naddala eya Uganda waneeno be basinga okuvaayo ne bagamba mbu wano tewali human rights violations naye kirungi tuyina examples zizo ziri mu kuvaayo so this time round tesuubira Human Rights Commission okuvaayo neeyogera ku bintu ng'ebyo nevaayo ne statement akakiiko kano bazze bakakubamu ebituli n'enkola yako ey'emirimu kati tusuubire statement ezitowa I think we do omanyi tetusobola ku depending on Human Rights Commission fully because akalonda bwe bakulonda ne bakuteeka mu kifo you have to serve the interests of the person oya appointing authority so singa abantu bebeeronda singa you apply ne agamba olina okubeera n'ebisaanizo bwebityo okubeera chairperson wa Human Rights Commission naye omukulu abeera eri n'atunatulamu n'agamba kati wangaddi asobola okukola awo mukyala munnamateeka ne bamuwa ekifo munnamateeka avaayo n'agamba there are no human rights violations nga ne evidence ziri glaring ng'ezo mumbejja ngenda kudda ewa ensonga ezo zirambulule bulungi engeri gy'ozireeseemu ozireese mu ttuluba nga zirina bwe zigenda naye nja kudda ozimaleyo bulungi nnyo Rogers Mumbejja Farida alina kyakoonyeeko ekyokubanga akavidiyo kano bakarecordinze naye ate ba-actinze very fast could it be because tukyalina ensonga z'eddembe ly'obuntu wano mu parliament ezibadde ziringa eziwedde naye ziri awo mu bbanga I do not want to believe it could be a coincidence just for a second, but because people have really done that time and again. Last time was it like a month ago? One of the drivers of like a bus, it has happened more than once, where they record a bus driver and he reckless. Who is on drive texting. Yes.
those things, and they've punished those people. So I think, for me, I just want to applaud the people for using the internet for what it should be doing. Because if, again, like you said, if that wasn't recorded, no one else would know. I even believe the people in the local area, besides the people who are protecting the local area. So no one would have come out to say this was wrong or even apprehended those people. But because of the viral video, that came to happen. So for me, it's a plus for the people themselves for doing what they're supposed to be doing. Okay. But also for the army, I also think I want to commend them this time that there has been some action, at least to that extent, because most of the times, unless it's a political question, it affects a particular individual in the political class. Most of these issues are overseen and we move on. And I hope, my prayer is that they do not do what they have commonly done. Relocated. Now chikora mu Western Uganda, ne bakutwala mu Eastern Uganda, and the case is closed because who is going to follow up anyway? We don't know. So mine is just a prayer that they actually work on those issues so that it becomes a deterrent. The whole idea of the justice system is so that it deters people from repeating the same practices. Yeah. But if a police officer or an army person does a particular thing today and they are relocated and nothing is done, another one will have no fear of doing the same thing because what is going to happen anyway. They will just move you from here, put you to another place. You want to lose your job, you want to lose salary, you want to lose anything. You will just continue business as usual. And it doesn't deter anything from our community. So I think what they need to do for the sake of continuation of those habits is that they punish those people to be able to stop those who are bad-mannered, because those people are there. They are going to be there. Even people in community are there who are rowdy and want to use authority as much as they can. But those, if the law works on as it should, I think it's a good position to begin to say that no one is above the law. That chambalo. What do you mean from what? Thing is, you are subject to the same law any other person is. And you want to be treated, you need to treat another person as you would want to be treated. So it shouldn't work in portions of this is for so and that is for another person. It works for all of us collectively. So I hope that the justice system will work that way. Okay. Nange ndoza obutayawukana nnyo n'abakulu ababiri be tulina mu studios. Nvumirira ekikolwa ekyo kye baakoze. Kikolwa si kirungi. Tosobola kulega munno bw'oti kandooya n'omukuba nga talina na bwalwana. Talina na ngeri gy'azzaayo oba kale n'okumuwa omukisa okwewozaako. Ye ate baabadde bangi era badde basobola okumugajambula ne bamumalawo. But it's not good. Okuvaayo ne babaako kye boogera oba ne bateekawo eddoboozi ku nsonga eno kyabadde kirungi nnyo. Abakulu bano ndowooza batuweeko naffe omukisa ba civilian tugoberere ensonga zino. I saw a friend say that since Katia Maziga likuzimba ngudo batuwa mundu naffe tukumemu kugwa. Tukumemu kugwa tulabe bwe kibeera bwe kiwulikika. So okuvaayo ne babakolako kyali badde kirungi naffe tugoberere ensonga zino. Because tetukakasa muyinza obba tulaga wano mu kamera manyi wano e Uganda bwe twogera ku kintu tumanyi tukijjako amaaso tuyinza n'obutaddamu kunoonya ku bantu bano okubuuza ensonga omusango gwawe gwatuukawo naye twali badde tugoberera tokkirizibwa na mu kkooti y'amagye bakubuuza omusango gwagazaaki yo olaba obeerayo na muntu gwe bawoozesa mu kkooti y'amagye ne bakugaana tokkirizibwa na ssimu ayidi ogireka ku mulyango eriko ebitambuliso byo byonna. I don't know why they need all those details, but anyway. Tokkirizibwa kuyingirayo na simu okumulaba omulabira wali eripoota olingezaako mulingize. But anyway ndowooza batuweeko naffe omukisa tugoberere ensonga zino. Ate ebintu by'okutransferring omuntu omujja wano ne mumutwala eri bye bikuumidde ebikolwa nga bino okusigala nga bigenda mu maaso. Because abantu tebabonerera. Oli ajja kugamba after all muna ekintu ffe tuli mu buyinza the army, we have the army, engeri gye babasuusuutamu. So ne kibaletera okukwatirawo balowooza bamampaati balowooza bakitalo nnyo nga bwe balowooza ne bagenda mu maaso n'okutulugunya ba civilians. Because nze ndi muntu waabwe gye simanyira kuba mmundu kati bw'ona ondeega bw'otyo gw'olwokuba weeraba ng'oli mu kyambalo bambi it's not good. Mujja kuleeta n'abantu okutandika okutya abantu abali mu uniform ate nga byaliwo edda biddemu bikomewo anti badde bakendeezaamu.
naye luli be baali baana baliwo ng'omuntu ali ate nga bw'olaba w'amagye banne baweeraliikiridde because amagye twagamanyira kubeera kukuuma nsalo naye lwakuba kati agenda kuzima kale gataayaya mu kibuga bali nnyo mu kibuga Kampala oba oliawo otambula wano ekibuye n'obasanga nga balina we batudde oba we bagumbye but it's not good abakakiiko k'eddembe ly'obuntu ndowooza katusobere ku luno ebintu binako ne evidence munaabaako eddoboozi lyemwogera nga lya ddala si byagala tetulina bujulizi tetukakasa oba byaliwo bajja kuwandiika ndowooza ka statement omanyi abo bawandiisi balungi ndowooza bye basinga okusoma bajja kuwandiika ka statement awo bakomaawo terina action endala gy'osuubira ku Human Rights Commission etuyuyeeyo nga bannayuganda yensonga lwaki bagikubyemu nnyo ebituli mu nkola yayo ey'emirimu ate nga si kirungi bwe muba muweereza abantu mubaweereze nga temusinzidde nti ono wakikula kino ono wakala bwetyo ono waddiini bwetyo nawagira kibiina gundi mulina kuyamba bannayuganda oba kuweereza bannayuganda naye mwatete bwe muba nga muweereza nga mwesalidde sayidi eno oba sayidi bbi oba sayidi si oba sayidi ki it's not actually good at all. But before we break, any comments still ku nsonga ya human rights violations because omwaka guno kwote eno ng'enaatera okuggwako ebadde ensonga nkulu nnyo ereetera n'ababaka okuzira entuula. Ensonga nkulu nnyo kiswaza nti bwe bayise meeting ewa speaker Anita Among ne bayita aba Human Rights Commission omukyala ye yagenze yekka omukyala wangadya ye banne n'abalekayo so the meeting flopped naye omukyala Anita Among yatusuubiza nti she's going to reschedule the meeting this coming week asobola okuba nga afuna ba commissioners bona aba Human Rights Commission asobola okuba nga babeerako ne bye boogera ku nsonga y'abantu abaabuzibwawo for them they claim abantu be bagamba nti kale baabuzibwawo gye bali balamu you remember walaba ka video akomusajja gwe bali ba fronting last week nga bagamba mbu some guy bwe bali alimu abo bagamba ate babuzibwawo baleeta omukyalo nagandaye amanya ge mwogera ge matuvu nayo yo si ye bba wange what is going on yes. The thing is amanya ge gaga bba wange naye omusajja gwe mugateeseeko si ye bba omukyala nga kaba n'amaziga si ye so osanga nti ebintu ng'ebyo bituswaza there is a lot of confusion there is a lot of games abantu bano bye bali mu kuzannyazannya ani azannya ani nti ati osanga bali bye bakilaiminga bikyamu commission yezanya because there is no way Mrs. Wangaja would fail okuleta ba commissioners be mu kakiko ka parliament nga omukyala Anita Among speaker abayise but she showed up alone like nga ya wansonga ki awolereze commission for commission here because she's the chairperson it is disrespectful okubanga ya showing up alone naye tusobira nti next week ajja kusobola okujja n'abantu be bonna babesobola okubanga basalinga cases za human rights violations n'okubuzibwawo kw'abantu because kibakwata unless nga Mrs. Wangaja doesn't know her roles as the chairperson of the human rights commission mulekerawo mubanja abantu bano maybe she does not understand emirimu gy'ayina okukola nga chairperson of the Human Rights Commission if she doesn't know then babujjeko batekeko omulala because she is not working towards the bye tumusuubiramu ffe nga bannayuganda oba atali independent okukola emirimu gye nga nanti she has to understand she has to be impartial if she is partial then aveewo batekewo omuntu omulala bwe bakuteekanga mu position neweepima no ga nsinzira nga bwenda pasigenda sobola kifo kino gaanako because you don't have the capability omulamuzi teyasaba okuwummula ne bamugaana okuwummula nga akyali mwana muto where are you going nanti ensonga ze zitegeerekeka akyalina investigations ezimukolebwako bwawummula n'afuluma eggwanga ne basanga ng'emisango gye mutwala kati mukyala Wangaja yasigala atya nanti kati ye alina okumanya I think she has to go and revise appointment letters tekubeerako roles z'olina okukola ng'omuntu gwe bakuwadde ekifu okay if I might contribute to that I don't entirely I blame Wangaja because she has not done what the mandate of the commission is. Yes. But above all, if Wangaja is incompetent, I would very gladly blame the appointer, the one who appoints Wangaja. Because I also think when you're appointing someone, there's a job description. This is what you need to do. These are the expected deliverables. These are the key performing indicators. You have to fulfill those, or you leave the office. That is just what it is. Because then you are incompetent.
But when the one who is appointing keeps quiet and sits back, and this one is incompetent and is not performing, what do we expect to hear? Wangadia is a normal human being who is also greedy. I have a kata where I get my bread. I cannot obviously stand up and just walk away. Some people will think that. So for me, yes, I do blame her for not. The expectations of the appointing authority. Yeah. So my entire blame is a small portion of it is to Wangadia. A big one is to our appointing authority. What is expected of Wangadia? Has she delivered? Yes or no? If she has not, it's not a maybe. It's not gray area. It's have you delivered or have you not? If you have not, go home. Let's look for another person who's competent who can chair the commission. Because even when she has a whole team that is working, those commissioners, they will work as far as the leader directs. Like the guidance, the vision, the direction that the leader provides. It's from the top leadership. Yeah. If the leader gives a wrong direction, everyone is going to follow that direction. So even those commissioners, I don't blame them myself. I think Wangadia is a problem. And Wangadia is a problem because the appointing authority is not looking at that as an issue. So obuzibu buva eri waggulu ne bulyoka bukkirira wansi. Kati kyotegeeza mukyala Wangadia tetumusonga mu luno ennyo. Tumusongemu, but tusonge ne mwamuteekawo. Both of them need to be able to answer. Because the question is from Ugandan, and we assume that these two people, the Wangadia herself and the appointing authority, are both servants of Uganda. Yes. If that is the case, what is going on there? Katuwumulemu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda maaso Mumbejja Farida Bikobere omukulu Rogers Tulyahabwe nange Mumbejja Luwedde Lilian bwe tutambula okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero ensonga nno ze tutandikiddeko za ddembe ly'abuntu bebadde baana baliwo nga tuwunzika wano omwaka ababaka bali ku ludda oluvuganya gavumenti ne bagamba bannaye kimala abantu baffe tubanoonya tetubalaba mu batuwe mulimu ensonga y'abasiraamu okubanga buli wabeerawo obutabanguko oba obulumbaganyi ku ggwanga oba ensonga y'ebyokwerinda batunuzibwamu nnyo olunwe be basonga okusongebwako amagye ku nnyanja abalunnyanja tebakyeyagala nga bakola emirimu gyabwe olw'engeri nti olw'ensonga y'amagye okuba ku nnyanja bano nno emirimu gyabwe gyalinnyibwamu eggere abalala tebakyagenda kuvuba abalala tekwegamba bingi nnyo ensonga nnyingi nnyo ze bakoonako kale tukyazirambulula naye bwe tukomawo tulina n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo kozesa comment section ayina kyoteesa oba kyowabula oba kyobuuza nja kuba nga nze soma nga show tetunagiwunzika Mighty Drive ekyagenda mu maaso. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Lab Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Lab Stores on all our social media platforms. Lab, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example,
when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulamusaako gwatambudde naffe tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri program The Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lilian ndina omumbejja Farida Bikobere n'omwami Rogers Tulyahabwe. Mwami ono nno munnamateeka ate munnamawulire kwegala bingi nnyo byakola naye nga tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero twogera ku nsonga ez'enjawulo enkulu ezibaddewo nga tuwunzika omwaka 2023 twogera katewulo ku myezi ng'ena emabega awo twagala tutambulire okutuuka wano ate omwaka we gugenda okuba nga gugwerako. Ennaku z'omwezi no leetu ziri 14 kitegeeza ennaku ezibulayo okumalako omwaka ntono nnyo naye nga nsaba abagoba b'ebidduka bannaye muvuge n'obwegendereza. Excitement ya Ssekukkulu tetutwala tetwaliramu obulamu bw'abantu bw'obanga ovuga kidduka ovuga taxi ovuga costa ovuga bus oli mugoba wa boda boda oba ovuga kagaali bannanga abasaabaze bemutwala mubavuge n'obwegendereza. Gwe ayagala okutikka luutu ennyingi bannange ndowooza olindeko kukozesa ekkubo abantu babatwale mu mirembe babavuga emirembe nammwe abasaabaze omulaba nga agivuga kapaalu mubeeko eddoboozi lye mwogera tuleke ate okulinda ebintu nga bituuse buno namulabye ng'agivuga namulabye nze obwadde tuli mabegeyo nga tumulaba omusajja awuba emmotoka bannange si birungi. Abagoba b'ebidduka okabadde kalowoozo mugoberere obupande bw'oku nguudo twewale okuba nti ate ebintu bino bituukawo bakulabudde humps ahead naye nga gwe akapande okayiseeko buyisi bannange every life matters. Naye nga mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri tulina ensonga ez'enjawulo ze tugenda okwogerako oza tutandikire ku nsonga abakulu bano ze bagenda otubuulira bo ezibakutte omugamba omwaka guno tuguwunzika. Tulina ensonga nnyingi nnyo naye mu ezo kaba tulina okwolereyo ntandise ne mukulu Rogers Tulyahabwe. What is Omugamba again? Omubabiro. Okay. I've heard that word in Rwanda though. So I didn't know it's also in Uganda. Anyway, okay. So for me in the last quarter, I think we can. I have two interests. One is entirely Farida's about roads. Why do you give it to me as if I am the Chisaka of cases?
The other is the Balalo question. The thing about northern Uganda. It's one I have had. Well, one could say I have some bias because I am one myself. But also, my interest is not entirely just because I am a Mulalo, as other people used to call us. When we were kids, when people called us Mulalo, we would literally fight. But we just wanted us to call us what we are. If we have a hima, we have a hima. What is Balalo? You are Balalo. So that except when you say Balalo, it means the other people are necessarily by him. But anyways, my interest in this question. So those ones in Atiku, those are they Bahima or Balalo? And the thing is, now they've coined the Balalo to Bahima. So Bahima, so it is a mixture now. The official Balalo are Bahima. So yeah. But anyway, so that's my interest in that issue is about how they handled this problem. The president gave a directive that they need to be evicted from the northern Uganda. Yes, and he gave them 3 days. And he gave them 3 days. Initially, he actually had given them about 3 weeks. But I think they weren't responsive. Yeah, I think they did not respond as they should have. Yeah. So he gave those last ultimatums, including auctioneering the cows of those who are Obeidondolo bwe bamala sente ezo bazizimbemu oba essomero oba eddwaliro baba basimire in that area. Yeah, so my interest is not even about that, because also the president, when you look at it, he was looking at 2 things. One is the Balalo had land that was not fenced, because he said that was reckless. They were destroying people's food. Yes. The other is those who did not have water sources in the areas where they lived. So she said they need to be evicted as soon as possible, which they have since started the eviction process. But also my problem is one, it's not about those issues of eviction. My problem is that ideally every Ugandan should be able to settle anywhere. Because people, you saw what the Chief Justice said about chasing people from northern Uganda. The problem wasn't even, from his speech, it wasn't about Balalo and wasting people's food crops. It was about, this is our area, this is our land, we don't want invaders. That is what it was. And that is what the problem is. The Constitution of Uganda lays it, in Article 29, that any Ugandan has the right and is free to move freely to any part of Uganda and settle in any part of Uganda. It doesn't say that anyone except Bahima should move to any particular area, or anyone should should settle except in northern Uganda. And we had this similar incident happening in the early 2000s with the Baforichi, the standoff between Banyoro and Wachiga moving to Banyoro. Yes. And it was so bad that even people started killing themselves, beginning with a resident, one, I think Ruremera or something like that, who won the LC5 seat in Banyoro, a particular area. Yes. And it was that tense. I think the Balalo settlement in those areas is not about barring them from moving anywhere in any parts of Uganda, but it is about them how they are acquiring properties in those particular areas that are going in. They are armed. Who arms them, we do not know. Because we know the state owns the arms. So if these people are moving with arms, then it means they are in connection with the state. But I've not seen any Bahima for that matter with. But people say those in those areas are armed. They are armed. So they are frustrating. They are frustrating the local people. You either sell me the land or I kill you. So I will sell you my land and devalue because the devaluation, because you have threatened me. I want to sell you my land, but you have threatened me. So they are acquiring land in those areas. They were acquiring anyway. Illegally. I don't think Uganda or those people in those areas, they would have a problem settling in those areas. But how are people acquiring properties in there? Omulalo will come with these cows, echiro ngazita.
ngazi. What I know for I have not heard the thing about selling land on gunpoint. That I have absolutely not heard. What I know and I have heard is the thing where they leave their cows to go to people's farm. They go and eat people's food. And I know Bahima for that arrogance, and even where he come from. So then, if they are arrogant, they should stay in their areas. Yeah, no, my interest wasn't. It's true. Yes. There's indiscipline, a very big one at that. But I also think there needs to be a bigger approach, a long-term solution, because that's a short-term. So where did these people? The question would be, where did these people come from? No, where they came from. Where were they coming from? What is forcing them to leave? Living should not be the question. No, it shouldn't be. We need to understand what is forcing you to leave. Because mwe abahima tetuba manyimbu you are pastoralist mbu mutambula. Because singa mwali mutambula n'ente zammwe omusana eguba gobanga mweyongerayo, that would be okay because temwali stage nzaawo. But you are not pastoralists. Kubanga pastoralists tagula ttaka, they do not own property because mu kitundu woba osettolinze amusana gugenda kujja. Babawo kasera busera. Aberawo kasera busera omuddo egugwawo nga yeyongera. You are not. What is forcing you from like okuva gye mubadde okugenda mu ebyo ebitundu? That's the typical nomads. No, I agree with you. My issue is this, that let me ask you, Farida. You come from Eastern Uganda. Yes. Should you have a reason to move from Eastern Uganda to come here? Yes, there should be. Why? Either you're Ugandan, you should be able to live. No, you should be having a reason. I don't just write within the country like that. But kati entambula y'abalalo erina beekosa. We shouldn't look at the balalo question nga tugiteeka like every Ugandan. Omuntu akedde n'alinya baasi ye nga siina nante yadde n'emu egenda kusumbwa muntu yenna. N'ennya baasi yange n'ejje Kampala. N'entuuka nga nina akasente kange n'empangisa akazigo nga siina gwe nkosezza. Abalalo with their 100 herds of cattle. Batambula. And to me, nebuuza ani abawa license etambuze ente ezo. Because you guys are not nomads. Why are you moving with your cattle? Who is giving you the license? They are nomads. Traditionally, they are nomads. Only that now it has changed. You don't just go anywhere as they used to then. These days, there are procedures, there are processes and whatnot. It is still there. Because the last time, even in my very own home, I think like 4 or 5, there was a time when drought was so serious. Yeah. And people were moving cows to some other places that have some water, that has pasture and all of those. But usually what you do is you rent in that area and move your cows there. So the nomadism has not ended. Only that this time it's structured, it's not the way it used to be. Has there been any kind of drought? This side there has been. But also the movement, I don't think it was even about droughts and whatnot. So what is causing the movement? It was that these guys had lands that were apparently not utilized. And this one felt like, if I have my cows and they can't fit in my land, I should be able to move. And so actually, the Bahima mobilized themselves after identifying land that is idle. One would go and then another one would also go. There was more. And they began some time back because some of my uncles actually also have their cows there. And that's how they started. But majority of them bought lands, like you move to a place, and most of those guys had like big chunks of land. So they would sell you like half of it because they usually were not using it. So they would sell half of it to some of those people. Now the problem happened when they started moving to a government land where you don't own, whatever, there is no boundary. Someone grazes and they can easily go out and go to other neighboring villages and whatnot and kill and destroy people's food. But the bad thing about that, of course, abantu ab'omu kitundu bannansangwa bagenda kukosebwa because abantu beeyo abamu balina ente. Balina ebizibu ne embeera y'obutonde bw'ensi. Kuba nti basoomoozebwa ekyeyo oluusi kibeera kingi balwawo nnyo n'okufuna akakuba. Kati obafunyeeko akatono ako ate olwedde bano nabo bajja n'ente zaabwe. Western Isle is not a place that has droughts actually. Some of those places are normal. But no, omusana gugira ne gubookya ne gubayisa bubi. Of course batuuka waliwo sigamba nti kibeerawo every time but waliwo ekituuka nga balina okusoomoozebwa especially abantu abalina ente. Ebiseera by'ekyeya omusana nga mungi
ne baba nga banyigiriziddwa because kakati nabana balala abajja bayina ente kati wagenda kubaawo okulwanira akatona ako ente zisobola okufuna ate abantu abo bamanyi bwe kituuka ku nte zaabwe bonna abalala bwe kituuka ku nte tomugambako nabali bwe kituuka ku nte zaabwe oba ku bisolo byabwe it's the same thing at least asobola okukola ekintu kyonna kyonna okubanga ebisolo bibiri mu mbeera nnungi obanga bifuna obulamu obulungi so ne baba nga banyigiriziddwa olw'abantu banene abakoze eki abazze kwe kuva endooza ne beekubira endulu ne babaako eddoboozi libateekaka naye bwali badde mututaasa because embeera si nnungi ekintu kisusse naye engeri ensonga eno gyekwatiddwamu nabanga abamu balowooza oba banyigiriziddwa nnyo naye nga bo beerabidde nti balina bye banyigiriza bye baasangawo. The problem is, for me, the problem is what that is bringing up is the sentiments of this is our land and our side, and we don't want like you look like aliens or invaders when you're coming from another side to come here. Yes. The biggest sentiments in that community is not about wasting their food. It's not about that. It's about, for example, if it's Uganda, it's about balala invading. No, it's about Eddembe we byakolebwangamu nti bwe baba nga bawestana kintu kiba kyabwe kyeno. But the people in the central, we are the central people. The people in the eastern region, northern region, So for me, I think what should have happened, and that the reason why I'm saying that what we're having are short-term solutions is because eviction is not going to solve any problem right now. What should have been, and you see how they work, they did in a heat of a moment, which they could do, and I think it was right to do. But the long term should be, what should be the criteria for one person to move from one place to another? Because you cannot tell someone that you cannot come from another side of the country and settle in our side of the country. Yes. If that was the case, Uganda should be protesting every day because everyone comes from wherever and comes and settles here. They do not have those questions of, this is our land, they are taking away our land, they are doing this. Anyone comes here, they buy land, they live there or they rent there or whatnot. So you cannot say that this is northern Uganda. And my issue was with Onyedora and how he was speaking, saying that is their traditional land. And I respect the fact that that is their traditional land. But there should be criteria for someone to settle in a particular region. Not from the sentiments of this is our tribe and this is my culture and you cannot come from outside and come into it. And those were the same issues that were happening in the Bafurichi and Banyula and whatnot. So if... And guys started killing themselves because they felt this I rightfully deserve to be here. You cannot become like an MP, a leader in that area. Apparently they were saying that if your paternal grandparents had not lived in that land from around the 1920s or 40s, you were not eligible to be able to hold an elected office in the area because apparently you were an invader, you were a settler and all of those things. So I think that is a wrong approach. To say that you're going to be chasing away people, what I think they need to put out procedures and criteria for one person to move from one place to another. But also the Constitution tells them everyone is free to move anywhere and settle anywhere. It doesn't know anyone except Bahima or Bafurichi, Bachiga in this case, should settle anywhere except Bunyoro or West or Northern Uganda. So is anyone should move from anywhere to one place to another. What we need to set are the guidelines. We had someone from that area and he was actually putting it outright. These people have particular areas they are interested in and those areas have some minerals. And so I think the Balalo moving to those particular areas, it's not about their cattle and settling. It has some other... Except if that is the case. Some other... Because then it becomes a different issue. Because we look at Bulisa, what is in Bulisa, the minerals. And we need to trace where these Balalos have gone and what is there. Because in most cases, in areas where they go to settle, there are minerals there. So it means their movements are not about their cattle. Actually, entezino bazeyambisa to cover up. So that means there is something behind that movement. Yes. So wetunatunulire nnyo ekyente zino
kiyinza okubanga kiri mu kubeera nga kizibikira the bigger picture of the intention of their movement. Because one would ask, what is forcing you to move from your area? We need to first understand the cause. Why are they moving from their area? Has there been some kind of drought? No. So then why are you moving? What is your insecurity or no, why exactly are you moving? So we need to first question what is causing them to move. If they do not have, then they are hiding behind their cattle. Nga bayina ekintu ekirala kye bayisaawo. Nti waliwo ensonga ennene esinga ku nte zaabwe. Because gye muva teri lutalo. First thing. Teri drought mbwe ente zammwe ziri mu kufa. Then exactly why are you? So far amaaso tugatadde wana ku nte ate ente zaabwe. Naye nga bayina ekirala bayina ekirala kye batambuza. Because wetunuulira their movement tebasookeddeeyo ne buliisa baaliyo. Naye in areas where they settled there must be something underneath. Ekyobugagga ekyomuttaka. Yes, babeerawo ekyobugagga ekyomuttaka. So such that we babeerawo okuggyayo ebintu ebyo ebiri underneath tewabeera buzibu nnyo because a lot of things have happened here in Uganda and Ugandans don't know. So someone will come and buy your land after they have identified motakalio mulimu gold. Now they will not tell you there is something very. I tell you that northern Uganda bazulayo gold. So they will come and buy your land. Ninga gotomanyi. Go after 10 years or 20, just see people extracting gold from where you were staying. Anti kati abantu be abasingere of course tebamanyi. Yes. Nze wabayina ekyobugagga ku njuye wansi w'enjuye rather. Ayinza obutamanya nti gye. And we don't tetwagala kubuusa nnyo maaso nti mukulu General Salari side eyo and we wouldn't want to kugenda nnyo munda lwaki he settled down why he is still there because ali wonna. Naye yasotolingayo n'awasaayo n'omukazi n'azaala n'abaana. Teyali nakaseke. So omusajja oyo tamala gasetolinga wantu nga talina kyagenda kufunawo. So we would want to question then omukulu oyo ayina somehow jali connected with these people coming there. Because bwetunuulira ku ngeri ye jahandolize because is a economy of the land yawasayo omukyala ayinayo n'abaana he would be on the side of the people of the land. Naye otunuulira statements ze bwe baali babagoba okusooka yagenda n'abawolereza ewa president agamba engeri gy'okuttemu ekinena nti b'Aluganda they can just meet of a cup tanga taata engeri gy'okuttemu ekintu ekyo. In July, Museveni n'abayongezayo up to September. Yes. Naye era ogenza okulaba nti ensonga zino bwe zaali zirina okukwatibwa si bwe zikwatibwa. It means there is some other interests. Abantu abalala bakirinamu interest. Okusinga bano babakozesa to cover up stuff. Naye nga kirina asinga okukosebwa ye muntu w'omu kitundu. So let me ask also. If we are living here and let's say an area is getting congested and there's a free area, what do we do then? Do we move or do we not? No, because some people are saying, because of that exact saying, either they have many cattle they don't feed, and there's a free land. If you can have an engagement with the people who are living there, why don't you? Why are you not selling your cattle? But you see how I was telling you about the those people with their cattle Farida, you also know. You don't just give out words like that. They don't just give out but also, like that. But as we conclude on this matter, so that the thing with the Bafurichi, what was happening in Bunyoro at that time, how it began was the king, actually the Omukama of Bunyoro, inviting the people who are apparently congested in what is this? This Bachiga area, Chigezi, this side. That we have land here, people shouldn't be congested there, they can come around. And there was a letter actually, I don't mind putting it up. And so the whole idea wasn't that these people actually just woke up and decided let's move to Bunyoro. It's because there was a space and these ones needed space. So I also don't know why it should be an issue that one person has moved. Even if I have, some of them don't actually know there's even minerals. Some have absolutely. The time I with the Balalo or other people in the area? No, even the Balalo themselves that are moving, they have no idea. Only one person, the thing is there's pasture. So one person would go, because if I remember how two of my uncles went there, one was living in Masindi. So somehow he was an adventurous man.
would go around. So he found that area. And apparently had friends in the area, so he decided to move his cattle there. And then one of his brothers was like, hey, there's grass this side. You can bring some of your cows here. So before you knew it, one kept going. Not because they actually knew there was minerals. And that was it. So that's why I'm saying that it's true some of them might have those ulterior motives. Especially some of them that are in these high ends, because some of them are said, the people who are settlers there, the army guys and people who are related up top there. So some of those might have ulterior motives, but the eviction does not consider how someone has come. But even if that is the case, I think there needs to be direction on how to approach this whole question. I don't think eviction outright is going to be an issue. Otherwise, anyone is going to. If that is happening there, some northerner who is living in Western Uganda, they are going to tell them, look, before you know it, people are starting to kill each other across the land. So I think it's going to cause a more entrenched problem than we are looking at. That's why I'm saying that it's a short-term solution that we are providing. We need to look at the whole issue and see how these people can still be able to coexist. If they are minerals, so maybe there should be guidance and say, if you bought here 10 or 5 years ago, the likelihood is maybe you had an idea that this maybe you can share the proceeds of these things with the people who lived here because that was an ancestral land. There should be some issues and processes and approaches, but outright eviction is going to cause more problems than they are letting go, in my opinion. Okay, Mombeja. Nga mpunzika omukulu yatutegeeza nti ettaka eri eyo side you don't own it. Taka bali kukwasa kati ngaawo nagamba nti wana ettaka lya Buganda nti toli owninga bakulizinga bulizi. So omuntu ogamba nti naguze ettaka baamenya amateeka geeyo nti ettaka lyabwe ne bw'obanga gwe mwana azaaliddwa bagamba tukwasize ettaka lya bajjajjaabo oli kuume, you don't own it. You don't also because totally owning. These people owning it, yogamba twaguze 20 acres of land kati zange baba menyama take of the land. Because area where it is ancestral land, they don't sell it to anyone. I think abantu abali mu kugenda wobanga oyagala ogenda okusettlinga in a certain area, you need to first find out how land is owned. Then no goberera amateka. I wouldn't find any problem with someone okutambula ogenda in any area of the country, no yita mateka, no owning something legitimately nga toyina gwokosezza nga ate toyina gwonyigiriza nti yes yadde omuntu namusanze omanyi. We need to understand it. Northern Uganda has been a war prone area. Nti omuntu okumugamba nti bana ngenda kuwa bukadde 2 aba alabira ddala sente nyingi naye ng'ettaka lyotutte ddene. It is not what the money. Taking advantage. So they're taking advantage of the people and the situation right there. Nesinga bayita mu mateeka nga bwe ne ba owning land legitimate, I wouldn't have a problem with them. Absolutely. Okay, wedakika 35 ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya Mighty Drive tukyagenda mu maaso. Mukulu Rogers yatuwadde ye mukutte omugamba kakati ndowooza gwanga kamboolekeza omumbejja naawe otuwe eyiyo ekutte omugamba. Mo 2023, I think it is about roads. Yadenga Roger chimpadde entirely. Nze sinze Dorothy Chisaka. I need to monitor Kampala roads. But since twaina nakaniawo ne tuteekayo enguudo zaffe ne babeerako kale kye bakola ndi we are seeing SFC eri mu kuddaabiriza enguudo. So we need to understand abamu bagamba nti bali mu kuddaabiriza enguudo lwa events ze basuubira lw'abagenyi betusuubira next year. January. So the question here would be is enguudo zino bazikolera ffe bannayuganda oba aba visitors abajja era singa abagenyi abo babadde tebagenda kujja enguudo tezaalikoleddwa. Ojjukira kyogamu mu 2007 kakati ojjukira akeetala akaali wano mu ggwanga
bakoza oluguudo lw'Entebbe baluddaabiriza batimbye ekibuga waliwo awo abasaba ne ssente ez'amangu tulongoose wooteri Queen gy'anaasula ate ne tumaliriza nga si gyasuze ng'ate asuze walala nozana wano otwaka we tuwolekedde kyogamwa 27 alabika azzewo 220 agenda kujja mu 220 because bw'otunuulira ebintu nga bwe biri mu kutambula bagobya abantu ku makubo bona babadde batambula abakolera ku makubo enguudo ezimu si zonna we basuubira abagenyi okuyita kati naddala ku luno olwaffe bagobako abantu bonna babayi waliwo yabadambuza mbwe Boston abagenyi bagenda yitayo nga baagalayo ekyo olwedde oluguudo lufu sibitegera nakubitegera but anyway bagenda kulukola eggwanga Uganda zirinkwasa ennaku lyaffe linkwasa ennaku ensonga yiino tubuguutana nnyo nga waliwo ekigenda okubaawo kitegeeza ebintu bino nga bw'obuuza wali babizikolera ffe oba bazikolera bagenyi bino ebintu tebabikolera ffe kingenze nzuula babikola nga beetegekera abagenyi olaba oluguudo lw'express olwondoza bakimanya nti tugenda beera n'enkuŋŋaana zino ne bagamba oke mulina oddukolako mangu nnyo lube nga luggwa naye ate lwaggwa ne baddamu ne balusimaasima kakati ffe bannayuganda tetwenjoyinga kyaffe buli kye bakola tebakikolera ffe bakikolera abagenyi kitegeeza ffe mu nsi yaffe muno twetaaga kubeera bagenyi so that naffe kiringa kubeera waka nga mukirininga abagenyi lwe bagenda okujja ne mwera olujja kitegeeza muli bakyafu bannansangwa muli bakyafu baddala kakati wano e Uganda ebintu ebirungi tebabikolera bannansi babikola lwa bagenyi era bwe banaamaliriza zino enkuŋŋaana ezijja nga twetegekeraani mpaka zino zebatuwadde AFCON right nga twetegekera AFCON ng'olyoka era oddamu okulaba akeetalo tetulina bisaawe tetulina malwaliro malungi naye olwokuba AFCON batuwadde omukisa olwo ogenda okulaba akeetalo balyoke babonyeebonye buli muntu wa wansi nga bwe kiri kaakati abantu bangi nnyo abadde ba earning a living okuva ku makubo wano balina obudaladala obutonotono nga ayinza okuba tasobola kupangisa mudaala munene mu katale gye mubasindika oba edduuka naye nga ku ntandikwayo manyi tubeeraawo ne weegamba neewana emitwalo gyange 5 kiki nnyinza okukola oba kiki nsobola okukola ne ngenda nga nkula mpolampola olinaga atekawo omudaala ajja genda asubula ennyanya ze mu bwino za 3 ajje wano afunemu amagoba ga 1 oba gumu kitundu gwena kye gusobola okukola gusobola omubeezaawo ye ne famire ye naye bw'obanga omugobye wabadde ajja 10 ng'ate tumuwadde alternative kyekisinga okuba ekibi because enkuŋŋaana zino bazimanyako ng'obudde bukyali sigamba nti bakitegedde jjo oba bakitegedde wiiki eno bwe muba mwakimanya lwaki temwapulaninga accordingly ne muba ng'omuntu ono tanyigiriziddwa nnyo because wano e Uganda ebintu ebimu bikutabula bakimanyi tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti naye balinda ng'ebula either wiki mwezi nga gumu oba lunaku bunaku oba weeks ne bajja abantu abawangaalira wano mwena musabibwa okuvaawo obutasukka nnaku za mwezi gundi bwe munaagana tugenda kujja tubamenye naye nga tembawadde waakudda obumenyi bw'amateeka okweyongera bayisaamu akamotoka awo buli wakikomera kisiige bw'otakisiiga tugenda kukimenya simanyi oba owange teyawulira naye kamukali sijja mwogera sajja kujja bakimenye ekikomerandaba abantu basize ebikomera byabwe kale ayisaako kihoiti naye nga afe tetutulaka tetuli eno gye bagenda yita abakulu tulabika tuli walala yo tebayitayo teweetaaga kusiiga kubanga bw'otunuulira twakola ka expo wano akatandika ne mukulu spire hena tutekayo amakubo gaffe expo netambulira ddala kale bambi nekwatira ddala ku bantu ne bavayo ne babyogerako abakesisi ne bavayo ne boogera aga naye ka budget kale kajja katono nnyo tugenda kukolako enguudo ABCD kubanga bw'otunulira ne kakati enguudo ze bakola nazo ziri strategic tebali mumalaga kola nguudo speaker ngagana oluguudo lw'Emunyonyo mugenda dukola gadibengalye olw'okuba tulina abagenyi ne babawo ne bagamba bwe kiba kisoboka oluguudo mululeke temulukola tunaalukola nga bannaaya nga ebintu si byakukola kupapiriza because tulina abagenyi betusuubira kubanga ndaba wali eri Jinja Road wali bali mukola kalwere munnaye bazzeemu ne bakarepairing nga kasirabika abagenyi bayinza oyitaawo nga bava Emunyonyo aba banaaba balaga wa bakuserena anti bayikyalina okulambula ekibuga Kampala naye Kampala akwase ennaku especially ng'enkuba etonnye bannange ate singa no anyway kale ekyo kanneme kukyogera kankimire naye Rogers ndowooza naye atandikira awo mu nsonga eno eya Kampala
I think what you guys said was right. The problem is, if this is how we need to act when we are expecting visitors, then it means we have no development agenda at all. That is to begin with. The second is there are chances that we're missing more opportunities like those because we are never prepared. Yeah. Because even if someone is going to vouch for you to be able to host that kind of event, they need to know that as a country you are ready. That means if there is another person who would have loved to have it in Uganda, they won't even begin to open those negotiations because they know we are not ready. So for me, it's just a touch in how our development agenda is like. As a country, what is it that we need to do? And why does it have to be that, you know what, we expect AFCON is going to come, we start working on the sides of Nambo, the area. Nambo, the area, then you take it. And this side, whenever they will pass. And that will be the end of it. The other sides of the country are going to remain as always. You will see Kampala. The road, Gaba Road, there are patches around the KIU, there's another one around the Kabalagala there. And then there's this one around UK Mall. They keep patching the roads where it is bad and leave it at that. That means if the event ends, they're going to back to the business as usual. Yes. Industrial area has very many lakes and rivers. But no one, have you seen them work on it? No. People are the ones who go and, because they are industries, abantu bagenda ne baliwamu enkokoto ettaka baliwamu just ettaka. Some of them do nkokoto but it doesn't live for long. It take out in the next 3 weeks it moves. I swear I've passed an industrial area. Ate ebinnya bino tomanya buwanvu bwakyo because yes kulwomukaaga twali tulina gye tuva kiro then tugenda otuuka nga waliwo ekimotoka like ekyetisi ky'emigugu kyagwa mu kinnya ndoza yalowooza akannya kampi kumbe ekinnya kiwanvu ate teyalemerayo teyavaawo n'alemera kati ebinnya bino omanyi nti oyinza okumala essaawa n'amanga oli mu kibuga muno oli mu kutambula like oba olina woolaga oba ogenda Jinja naye ng'osazeewo ogambye okay kampite industrial area kampite oba wano bwe wati ne bwe wati n'omala essaawa n'amanga oli mu kutambulira awo wokka osala kinnya kino n'ogwa mu kino n'osala kino n'ogwa mu it's only a choice of which one should I fall in. So for me, my problem is not that they are working chap to whatever. I mean, we also need to look like we are serious. So I understand their position. The problem is we don't have planning. And I hope that these things teach us to be able to plan. In 2007, the program we are talking about, there's this place, is it a hotel? Around Eddembe Road, that area is, I think, Wabula. Yeah, it's on a hill. That place is abandoned right now. But if you know how much, those same issues, apparently the owner died mysteriously around the same area and period. So, and if you saw how things were working, the Eddembe Road, like the place was very beautiful. Pass there now. It's one way. Bagobye n'abantu awo katwe awo nawo nga tebagalawo bintu birabika bubi bizimbe mu bisiige mukole mutanga birabwe bali mu kugamba abantu enakusi naye bw'oyitawo kakati bannange weewuunya n'okwewuunya nti bana ekyoga mu nga yatuwuuba. So I think this season is an identification of a grand problem. Our lack of planning, our questions in our development agenda, and what our priorities are as a country. Because, man, it speaks to more than just patching. It's lack of planning because bali mu kwegamba. That's kwekwasa surely. Bayina ne Kampala Capital City Authority. Abavunaanyizibwa nabo bayina budget. Naye weewuunya nti bali mu kugamba enkuba etutaataaganyiza as if tebamanya nti balina okuddabiriza enguudo zino. But when does enkuba stop? And since when do we care when emirimu bagikola kasoobo ate emirimu bagikola mu ssaawa zennyini eziri embi. Kati tuve kukola ebintu. For example, if I have a garden and I anticipate there might be too much rain in the next 5 months, should I not plant because it might come and destroy my food? Nanti bagamba mbu enkuba bwejja netonnya nnyingi it washes away bateese they have to redo it. Naye nga bo bakimanya jjo baba bakitegedde wiiki emu nti tulina enkuŋŋaana. But also
we also know nti Kampala enkuba bw'etonnya it floods. Instead of them concentrating on the roads nga teba concentrating ku drainage nacho kyabwe tekiyamba because mugenda kujja patching amakubo era enkuba etonye and it floods and it washes it away. I think they need to first work on the drainage system mu kibuga Kampala kubanga enkuba etonya musaawa emu kibuga ne kiflooding sawa nyingi nnyo Farida jiwedda kikasatu ene yatonye wano George yali yadakika meka saa 2 nenge kibuga kyonna and I think we need proper dispose of waste because I think abantu bino bye basuula bye bigenda mu myala ne gizibikira and then when it rains it floods naye ne mutugamba bagenda ku importing dustbin. Each dustbin costs around how much money? Uganda shillings. Ate bamale bayigirizo bana Uganda because how do you teach Ugandans to use a dustbin? No, bana tuyigiriza dinga abagenyi batandika namusi ya January. Both of them. We have 2 weeks to January. They procure dustbins from outside Uganda as if wanene Uganda tewali bana basobola kola Luwedde Express chances abalutaddeko amataala. Nengera twetegekera abagenyi. Gadinde in February. February is very far. Abagenyi lwe banasiibula olunaku olwo nasembayo. Ugandans are also not easy people. Bagenda babbamu batwe bwobo nakanijukira. Kugamba fetu efirize enkulaakulana. Ugandans are not also easy people. Kabala abantu tebayisi nagenda nabbawo kabatwe kaso. Bwova ku kitale waggulu n'ogwa. Kabatwe kabeera wansi w'ekikuba. Mbobadde ogenda kubba but so ebintu birungi si birungi but I think we need to nga Kampala n'abagikulira balina okutuula bafune planning ya Kampala. I think they need to divide the yala oba mu quarters basobola okumanya nti enguudo z'omu Kampala tuziddaabiriza every quarter because tezibeerangako nnungi mwaka in mwaka out zibeera wabeerawo ever abantu we complaining naye industrial area people have cried about industrial area. Other day I was coming from town around the Total head office there. 2 border guys fell in that thing. Ngatutambula ndoza abaja naloza those things are like katono. Papa na agwamu no mara natandika ketolola bwati na agwamu. So I think abakulira kibuga Kampala balina okubanga bamanyi those spots ewetaaga okukolebwa because Uganda is kati sawa wano tukozesa nnyo social media they will identify a problem but take ku social media then you pick it up kati atera n'ekirala balekerawo okuyiwamu ettaka mu binnya ebyo mu season nene y'enkuba wolabidde nti actually kyalina kibi yali decision but also patching up is not different from kuyiwamu ettaka because it won't live for long anyway. The problem is we have those quick fixes is the problem, guys. The problem is quick fixes. I went to throw Kenya some time ago, and I can count the potholes I saw in a journey of like 36 hours. I can count, and there are not even 5. So, do you mean to say that we drive different cars from those that are driven in Kenya? No. The problem is we want quick fixes. We rush, want what is cheaper. And we even spend more because then every now and again you have to redo, you keep redoing. And the problem never goes away. The planners, people will budget for 6 billion, for example. And only 4 of it will work. Bamale sente nyingi nno n'obudde bungi nnyo nga you might think kale bali mukola ekintu eky'amaanyi nnyo. Naye otunuulira bateesewaawo obuntu obwetolola which Uganda is going to climb up there mbwasale kubo bagenda kusalira wansi ate oliokola accident oliokola ate abala Uganda naffe tweganya oli ajja ata amadaala nga linnye nyambuke netolole that thing properly it looks good mu bifaananyi it looks good mu bifaananyi nze ndaba n'oluguudo lw'entebe luno olukati batekawo ettaawo. It's the problem is Ugandans who want to use it. Kyekyo kituufu just lwakuba na Uganda tweganya naturally tweganya kati nga wali ensambi awo wali ensambi batekewo ebitaala si myaka ng'esatu nga bali kukola ekkuba eryo nze banaye buli lwempita baba bakola akakuba that specific area bwe basimula bwe baddamu bwe basimula exactly bana abasajja babeera bakola ki naye waliwo kye nawulira mbu abakozi b'enguudo abo ayina okubeera nga
tamaliriza mulimu unless ngafunye contract endala. Contract chikati gye babala. So kati alina okubeerawo nga creatinga kwe chokola kala addamu bye yakola n'agamba tebyateredde. Kyotegeeza olinga agalo express anti lwaggwa ne baddamu ne balusima. Ne baddamu ne balusima now they identified balina okuteekerawo abantu okusala. And I'm like baali baluteekawo baali tebamanyi nti abo abantu basalirawo. Tunatera okuwunzika show yaffe olunaku olwaleero but nga tetunnawunzika mu mbejja yakonye ku kya KCCA n'abakulembeze naye omubaka w'ekibuga Kampala Woman MP Mukyala Malende ali mu kuwoza misango mu kooti kye kyamulondesa Mukyala Malende ayina ebintu binyinyi byali badde akolako abakazi babagobaganya mu butale sirabangayo ng'akyogerako she has not done what she was elected for as the woman MP of yali si waakulayira bwe twamukyaza yatugamba tajja kukola nga mukulu Kyagulanyi si ye president because okugenda mu court kyamwetagisa kufuuka MP she had her papers nga akiikirira abantu abasaba many people who are MPs and are lawyers they are working omukyala oyo simanyi kyenyini kyakoze dedde kibuga Kampala guli gusinga guno so don't take it up to begin with if guli gusinga sigala mu yali badde asigala eri because twamanyira yeyo mu kusabira bbeira abantu be bakutte tasukka waawo tatwala misango mu maaso asaba bbeira ate alina okusaba nga ayinako abalala awo balawyers nga basatu kale ensonga za Kampala olyose n'okyogera Mukyala Malende nga tetumuwulira tuwulira Lord Mayor yabeera afaafagana n'ensonga z'ekibuga Kampala bannange abantu bange mubayisa bubi abantu bange kina abantu bange kiri Lord Mayor ne Minister Kyofa Togabye onayogera kino n'ayogera kino ne Mukyala Kisaka naye n'aleeta kino naye Mukyala Malende oliwa maama twakulonda kale twakutekamu obwesige netusubira umane mu pia bakyala bali mu kubonaabonera mu butale babano bagobye wano tovanga muyadde omwasi yadde eddoboozi kale wakirivaayo tugambe yakagambo kamu bubiri tugende naako tumanye kagambo akolere bantu tatumanyi if she cannot perform leave the place for people who can do better. We don't want Malende to come and speak. We want you to work. That's the thing. So we don't want you to just come here and speak. So just put up a face. Malende takoze Malende atwale twamujjako ebirowoozo. Naye kale mu budde buno ndoza tusiibule ntandikidde Rogers. I am disappointed with Malende to begin with, and any other person who is doing all of that. But anyways, the issue is for me. The problem is we need to do more planning and have a development agenda that has direction. If we want to always patch things up, and it's not just for the road, it's for everywhere. A problem. So can it talk out? In other words, for Tetuina disaster preparedness, we do not plan for anything. Disaster preparedness, by the way, it is always there. That's the problem is because we know we never work. Because we know we never work. Well, they said Enzige might come next year. So for me, I think it's a problem of government planning, and I hope that this country takes that up. And we need people, we need to look at the future. We can't be looking at now. What is happening now? What can we do today? What can we do tomorrow? We need to know and plan what is this road is going to look like 10 years from now. What is the industrial area going to be? How do you make it better? Make efforts to do that. But patching it up is not going to help anyone. Sooner or later, people are going to be losing as much money because the problem is it's not even just about the government. A lot of people lose money in just those potholes, repairing those machines and whatnot. And people who are already strained anyways from the economy that's not working. So I think the problem is the development agenda and the plan. And it costs more than just the roads themselves. The problem is we look at it from the lower level. Okay. But it has a far more reaching impact. Thank you so much, Rogers. Bikobere Farida. Sija kwawukana nnyo ne Rogers Kyagame, we need to plan ahead. We have always cried about unemployment. But the government just looks good because they don't plan ahead. Because they would just look at the enrollment. Abana bayingidde P1. Tuina mitwale emeka, mitwale esatu. By after 16 years, tegeza abana baba fulumye campus, bagenda college. They should be planning for that. Na yet we do not plan ahead to call up quick fixes. Bwebuze wetu inanga bana Uganda, naye nga Mukyala Malende we are highly disappointed
disappointed in you, have not done anything for Kampala as the woman MOP. Tuchimanyi nnyo oli lawyer, but if you had wanted to practice your lawyering, you would have stayed there. We have people who are engineers and they are MPs. We are really disappointed. Okay. Thank you so much, the people on the show today. Thank you so much, our viewers. Omukulu Twaha Matovu. Thank you so much for watching. Julius Hilk. But anyway, now we're going to kubanga kuoline and Zaba Kubembada mu studios. Omumbeja Farida Bikobere no Mkulu Rogers Tulyahabwe. Thank you so much. Okwanje ensonga. Ensonga ezo zibadde nkulu nnyo bayirayo mu mwaka guno naye nga mpunzika. Obaka buno ndaba bugenda eri abakulembeze b'ekibuga Kampala. Banemulekerawo okwerumaluma. Buli wamwerumaluma kigootaanya service delivery. Ebintu ebadde birina okuyamba abantu ate ne bigenda biyingiramu ono agamba kino oli agamba kiti tekijja kukolebwa ate kino kikolebwe. Mukkaanye musobole okuba nga muweereza bannakampala. Ffe munayo mu loodi twakulonda. Baminisita bali siffe tubalonda. Tetubayinaako tetusaana kubagamba nti banne temukola bwe mutu bamukole bwe mutu. But anyway, mukole kye mulina okuba nga mukola eri ekibuga Kampala okwakaayakana. Capital City okuba nga munnange yeesingamu ekivundu, yeesingamu enguudo embi. Biswaliza ddala tulina abagenyi ate batuuke baleke balaba obuziina bwaffe obukyafu kale tubukwekeko ku lw'okukolera bannayuganda nze Omumbeja Luwedde Lilian mwebale nnyo mwonna bwe tutambudde kutuuka ku ssaawa zino tugenda kuba nga tuwunzikira mwebale nnyo Ali alibawa ku kamera so ngate mu control room waliyo mwami Mokose Arnold Anthony ku ssaawa y'akawungeezi tosubwa voltage era nga tujja kubawo nga twongera okuttaanya ensonga nga bwe ziri mbagaliza kubeera bulungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.